diretto, vado. Santo Padre, eminenze, eccellenze, illustri relatori, signore e signori. Con viva gratitudine ci ritroviamo oggi per accogliere l'Enciclica Magnifica Humanitas che il Santo Padre offre alla Chiesa e al mondo in un tempo segnato da trasformazioni rapide, profonde e cariche di responsabilità. L'enciclica reca come sottotitolo Sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia. Come in un prisma, nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa. 135 anni fa, con la Rerum Novarum, Leone XIII seppe riconoscere nelle trasformazioni industriali del suo tempo una questione profondamente umana e sociale. Oggi, dinanzi alla potenza delle tecnologie digitali, la Chiesa è nuovamente chiamata a discernere le res nove della storia e a offrire, alla luce del Vangelo, un contributo al bene dell'intera famiglia umana. Rispetto a quel tempo, però, emerge una novità significativa. Allora alla Chiesa non era sempre possibile entrare direttamente in dialogo con i principali soggetti politici, economici e industriali che orientavano la trasformazione sociale. Oggi questo confronto è già avviato, coinvolgendo istituzioni, governi, università, imprese, centri di ricerca e la Chiesa vi continua a partecipare con fiducia e libertà, nella convinzione che l'ascolto degli interlocutori renda più efficace ed incisiva l'opera di evangelizzazione, il servizio al discernimento comune e il contributo alla responsabilità di proteggere la dignità umana. In tale scambio la Chiesa porta il patrimonio sapienziale che le è affidato alla luce della rivelazione in Cristo, una comprensione della persona umana, della sua dignità, della sua libertà e della sua vocazione relazionale a immagine di Dio, senza la quale anche le tecnologie più avanzate rischiano di smarrire la misura del loro autentico progresso. È a partire da questa visione dell'uomo che l'enciclica interpreta la responsabilità del nostro tempo. Il Santo Padre ci ricorda che ogni generazione eredita il compito di dare forme alla propria epoca e di orientare la storia perché diventi luogo di dignità, giustizia e fraternità. Nel tempo dell'intelligenza artificiale questo compito assume un'urgenza nuova. La potenza tecnica cresce con straordinaria rapidità e ripropone con accenti inediti una questione già avvertita da Romano Guardini. La crescita del potere umano esige una corrispondente maturità nel governarlo. Oggi però la velocità con cui questa potenza si accumula rischia di superare la capacità della coscienza individuale e persino delle istituzioni di orientarlo. Questa asimmetria tra potere tecnico e saggezza morale è forse la sfida più profonda che Magnifica Humanitas ci consegna. Per questo l'enciclica pone a tutti l'interrogativo sulla direzione del nostro cammino comune. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci?
Quale direzione dobbiamo scegliere come persone e come comunità umana? Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano. La tecnica perciò non può ricevere la propria misura dalla sola efficacia o dalla rapidità dei suoi risultati. Chiede di essere ricondotta alla verità della persona, così come Gesù ce la rivela, alla giustizia della vita comune e al bene di tutti i popoli della terra, così come il magistero sociale della Chiesa lungo i secoli ci ha insegnato. Con questo spirito apriamo oggi i nostri lavori. I relatori che ascolteremo ci aiuteranno a cogliere aspetti differenti e complementari della riflessione proposta in Magnifica Humanitas, affinché questo testo magisteriale possa diventare per tutti occasione di discernimento e di responsabilità condivisa. Grazie. Che ci sia un video? Sì, che ci sia un video. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
Diamo ora la parola ai nostri relatori e incominciamo con Sua Eminenza il Cardinal Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, già rettore della Pontificia Università Cattolica Argentina e arcivescovo di La Plata. È stato creato cardinale da Papa Francesco nel 2023 e gli è stata affidata contemporaneamente la guida del Dicastero. A lui chiediamo di introdurre le nostre riflessioni a partire dalla prospettiva della teologia della grazia, aiutandoci a comprendere le possibilità autentiche di trascendenza che abitano l'essere umano e che si esprimono nel suo desiderio costante di andare oltre. Prego, Eminenza. Buongiorno a tutte e a tutti. Magnifica Humanitas, firmata dal Santo Padre il 15 maggio, si aggiunge al ricco patrimonio della dottrina sociale della Chiesa e lo fa in dialogo con quello che sta vivendo oggi l'umanità. Essendo cristiani, infatti, niente che sia umano ci lascia indifferenti. Proprio perché i documenti sociali danno voce alle nuove sfide per l'umanità, è inevitabile che in questa enciclica si sviluppi particolarmente un tema come l'intelligenza artificiale, ma non solo, anche la guerra ed altri temi connessi. Perciò il sottotitolo dice «Nel tempo dell'intelligenza artificiale», e non dice sull'intelligenza artificiale. Ma in questa mia breve presentazione di Magnifica Humanitas mi concentrerò soltanto sui numeri che vanno dal 118 al 130. Sono i paragrafi più teologali e possono offrire una cornice credente. Non dico paragrafi teologici, perché questo documento sociale sviluppa diversi temi della dottrina sociale della Chiesa, che è sempre teologia. Dico teologali in riferimento al livello più alto della nostra vita spirituale, lì dove si fa possibile il nostro sì a Dio, l'alleanza d'amore con Lui e la conseguente trasformazione del nostro cuore. Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo. Sì, questa nostra umanità che è capace di ridurre tante persone in schiavitù nelle forme più diverse, anche se siamo nel terzo millennio. Sì, questa nostra umanità che può giungere a livelli di indifferenza, di cinismo, di crudeltà, che non smettono di stupirci. Malgrado tutto ciò, il Santo Padre non si vergogna di chiamarla magnifica, perché ogni essere umano ha una dignità infinita e mai perde quella sublime capacità di amare che Dio gli ha donato. Dal numero 122 al numero 126 appaiono alcuni esempi che ci fanno sentire orgogliosi di esseri umani, perché mostrano che questa miserabile umanità è comunque capace di reagire e in alcune occasioni si manifesta davvero magnifica. Sostiene ad esempio che la cultura e l'arte possono custodire questa scintilla di bene e di bellezza e alle volte
hanno assunto un valore quasi profetico. Si riferisce, ad esempio, alla Nona di Beethoven, al Guernica di Picasso o al film Schindler's List. Poi menziona la faticosa nascita di istituzioni che ci proteggono, come la Croce Rossa, l'ONU, la stipula della Convenzione dei rifugiati, eccetera. Dopo ricorda eventi preziosi, come il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, con la bella testimonianza di Martin Luther King, o la fine dell'apartheid con la scelta da parte di Nelson Mandela del perdono e la fratellanza. Si ferma pure su nomi di grandi donne, Teresa di Calcutta, Dorothy Day, Marie Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto e altre che hanno contribuito a rendere più umana la storia. Ricorda anche i martiri della fraternità e la giustizia come Colbe, Romero, Angelelli, Fantuan, aggiungendo i martiri del quotidiano, genitori, infermieri, medici, volontari. E conclude che questo intreccio affascinante di bontà, di lotta, di bellezza, ci fa capire che l'umanità magnifica e ferita non deve essere sostituita né superata. Non deve rinnegare ciò che la rende se stessa nella sua vera grandiosità. Di fronte di forme di postumanesimo che propongono persino la sostituzione dell'umanità, noi ci fermiamo a contemplare queste persone e questi fatti che sono nati dal cuore dell'essere umano. D'altra parte, alcune forme di transumanesimo ci invitano a pensare che grazie a futuri e sofisticati dispositivi che risolveranno i problemi e aumenteranno le nostre capacità, la nostra vita sarà un paradiso. Ma i dispositivi e le risorse tecnologiche danno all'individuo una gioia iniziale. Poco tempo dopo torna il vuoto, con la sensazione che qualcosa manca. Diverse forme di postumanesimo considerano che questo accade perché l'umanità è giunta alla sua scadenza, deve essere semplicemente sostituita. Ed è necessario un salto evolutivo verso una nuova forma di vita, un nuovo livello nell'evoluzione della specie. Si tratta di un salto dipendente dalla tecnologia. Come credenti siamo sicuri che tutto questo non colmerà il vuoto, non riempirà lo spazio infinito del nostro cuore, non darà un senso stabile e consistente alla nostra vita umana. Dietro questa idea di progresso si colloca una falsa mistica, che è proprio l'opposto di ciò che i cristiani ed altri credenti chiamiamo nuova vita, la vita teologale, quella vita che è veramente di un altro livello, quella vita che certamente ci porta al di là di noi stessi in un reale superamento. È la vita che si vive nella fede, la speranza e la carità. Nella cosmovisione ipertecnologica, invece, la fede è sostituita da una fiducia totale nelle capacità tecnologiche. La speranza si trasmuta in una aspettativa superficiale di un nuovo prodotto che ci tolga la noia. E l'amore è dimenticato, perché si preferisce un attaccamento alle cose, il desiderio di avere di più mentre gli altri, i fratelli e le sorelle, spariscono dall'orizzonte. D'altra parte appare il rischio di ignorare che la persona umana ha una dimensione spirituale,
creata immediatamente da Dio, che non può essere ridotta a meccanismi di un sistema tecnologico, né può essere riprodotta da loro. Certo, come non essere molto grati, ad esempio, delle possibilità di cure mediche che ci offrono le nuove tecnologie. Su questo non ci piove. Ma la mistica che ci propone il transumanesimo è quella del superamento di ogni limite come grande ideale. Proprio di fronte a questa proposta, l'enciclica parla dal 118 al 121 del valore e della fecondità della nostra esperienza del limite. Il limite, infatti, non è sempre un difetto da correggere, ma un luogo in cui l'umano matura e si apre alla relazione. Per questo, afferma il Santo Padre, l'umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. E aggiunge, è proprio nel nostro essere limitati che trovano spazio la compassione, la sincera inquietudine di fronte ai bisogni degli altri, la generosità che sorprende anche in mezzo all'oscurità o al fallimento, l'esperienza spirituale e l'adorazione di Dio. Attraverso il limite possiamo trovare una saggezza nuova, maturiamo, cresciamo come persone, facciamo un percorso di approfondimento. E bisogna dire a chi pensa di arrivare a un'umanità meravigliosa, superando ogni limite e sofferenza, che per sopprimere totalmente il dolore bisognerebbe in fondo spegnere anche l'amore, perché chi ama sempre, sempre soffre. Continua l'enciclica, custodiamo dentro di noi gli insegnamenti che si imprimono come cicatrici, memoria del cammino compiuto tra libertà e cadute, sogni ed illusioni. È proprio dall'intreccio di tutto questo che tante volte riusciamo ad assaporare il gusto più dolce del nostro essere umani. Dice il Papa, rinunciare a questa avventura insieme drammatica e splendida in nome di un presunto superamento di ogni limite non sarà più essere umani e non sarà un trionfo. Comunque c'è in tutti noi un autentico desiderio di superamento, di andare oltre, che l'enciclica non pretende negare. La vera possibilità di questo oltre si chiama grazia. Grazia. Bellissima parola che Sant'Agostino, come nessun altro nella storia, dopo San Paolo, ci ha insegnato ad assaporare. Il Santo Padre, figlio di Agostino, insiste nel mostrare come anche nel cristianesimo risuona questa chiamata a trascendere noi stessi verso un altro livello di umanità, ma quello sognato da Dio. Afferma, ad esempio, che l'essere umano non è chiuso nei confini della sua natura, ma è chiamato a trascendere se stesso, e spiega che questo è possibile per la gratuita, sorprendente e soprabbondante iniziativa di Dio. È Lui che ci offre un processo di elevazione e di trasformazione che, malgrado una distanza infinita, sorpassa le nostre limitate capacità. Ed è così che possiamo, per la grazia dello Spirito Santo, inserirci nel seno di quella vita inesauribile,
anche se camminiamo tra i limiti di questo mondo. Così diventiamo, come diceva San Paolo, nuove creature, e viene citato lì Papa Francesco quando spiegava che in questo trascenderci non diventiamo meno umani, ma pienamente umani. Diceva Evangelii Gaudium, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ad esempio, quello che ha fatto il Signore con la sua grazia nel giovane Francesco d'Assisi è certamente molto di più di quello che possono produrre in noi gli algoritmi e la tecnica. O non è così? Tutte queste considerazioni ci lasciano un potente e decisivo messaggio, o piuttosto una domanda fondamentale per la nostra, la mia e la vostra coscienza. Voglio appartenere a quella umanità chiusa in se stessa, decadente, vuota, insensibile, fiera delle sue risorse tecnologiche, fino al punto di adorare se stessa al posto di Dio? O desidero appartenere a quella magnifica umanità che Dio ha sognato, quella capace di amare, di dare la vita per gli altri, di soffrire con loro, di lasciarsi portare al di là di se stessa per diventare pienamente se stessa nell'amicizia con Dio? Lascio a ciascuno di noi la risposta. Grazie. Ringraziamo il Cardinale Fernandez per queste riflessioni che ci hanno aiutato ad introdurci nella profondità teologica di Magnifica Humanitas. Molto belle le riflessioni, la ripresa del tema del limite, ecco, e questo desiderio dell'uomo di andare oltre, che trova la sua realizzazione soltanto appunto quando viene illuminato dalla grazia e orientato dalla sua vocazione di entrare in relazione con Dio. Grazie Eminenza. E passiamo al secondo relatore, Anna Rollens. Do ora la parola alla professoressa che insegna che è professore of Catholic Social Thought and Practice presso la Durham University e membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Papa Francesco l'ha nominata anche teologa esperta al Sinodo sulla sinodalità. A lei chiediamo di aiutarci a comprendere alcuni dei temi principali di Magnifica Humanitas, in particolare il modo in cui l'enciclica ripropone i fondamenti e i principi della dottrina sociale della Chiesa. La sua riflessione ci guiderà anche a riconoscere la continuità tra l'ecologia integrale di Laudato Si e l'umanesimo integrale e la riflessione sullo sviluppo umano integrale di questo nuovo testo, mostrando come il Vangelo chiami a convertire il cuore dal desiderio di potere al desiderio di amore verso il prossimo. A lei la parola, professoressa Rollens. Grazie. Holy Father, Eminences, Excellencies, Sisters and Brothers, I came that they might have life and have it abundantly, proclaimed Jesus. In this light, Magnifica Humanitas asks, what does it mean to be a flourishing human being in a time of AI? This letter is not a neutral consideration of that question, any more than today's technologies embody neutral worldviews. This encyclical brings the vision of the gospel to bear on the cultures of AI. It warns of a growing culture of power that is reshaping work, families, education,
and political life. It calls us to transform modes of power that dominate into forms of shared power, and to measure technological developments by their contributions to true social and ethical progress. 11 years ago, Laudato Si called us to an urgent care for the earth and for the poorest, warning of a technocratic paradigm that measures human worth by utility. Today, Pope Leo shows that to overcome this technocratic paradigm requires us now to just as urgently safeguard the human. An integral ecology requires an integral humanism centered on Jesus Christ. This appeal is no platitude. No idea is more central to modern society than that of the free human being. Yet this ideal is now at breaking point. This leads some to grief, to anger, to despair. Others to a desire to overcome our humanity, striving to become our own gods. Instead, Magnifica Humanitas presents human freedom as a gift anchored in a truth that is personal, embodied, and relational. Our freedom and intelligence express themselves in a knowing that is irreplaceably embodied through work, care, contemplation, suffering even, and friendship. The encyclical names free human beings as a loved creation, equal in dignity, created for relationship, rational shapers of the world, and a neighbor without exception. The power that we have is the capacity to nurture this truth together. Without such guiding truths, our freedom becomes little more than an instrument in the hands of arbitrary powers. Distilling these truths for a time of AI, Magnifica Humanitas offers a new synthesis of the Church's social doctrine. As recent times have perhaps shown, when the Church speaks on social matters, some complain of unwelcome interference. Yet the Church rightly speaks, because her mission is to reveal the face of God in history and to accompany humanity as it struggles towards its true good and to foster unity. Discerning our path in history is a communal task, in dialogue with cultures, with sciences, with people of all faiths and beliefs. Many social vocations bear a special responsibility for this task. However, a healthy social dialogue means that we must step out of our silos and recognize ourselves as more than tools of the state, market agents, or user tools of an algorithmic order. The Church's social doctrine invites us into a space of encounter and mutual accompaniment to share in a collective search for truth, for justice, and for flourishing. In this space, the most vulnerable and victims, the newly enslaved, have faces and names, and they are heard first. Magnifica Humanitas offers social principles to assist this dialogue. Over 135 years, the popes have taught that the foundation of the social order is the dignified human person, that the common good cannot truly be sought without the recognition and the participation of all, that the resources of the earth are to meet the needs of all, including future generations, and that Jesus Christ makes us neighbors bound in structural and personal solidarity, that power must be transparent and accountable and exercised at multiple social levels. This encyclical insists that these principles apply inside the Church as well as outside. The encyclical tradition also traditionally exposes false idols. The popes have taught, we will not be saved by the market.
nor by historical forces, nor by the nation state. Today, Pope Leo cautions that we will not be saved by AI either, or by its post and transhumanisms. Such ideologies present total autonomy, radical automation, machine consciousness, and the overcoming of human limits as saving goals. In doing so, they create new dependencies, exclusions, and inequalities, to quote the Holy Father. Instead, limits are part of how we learn compassion, generosity, and healthy interdependence, part of how the heart is pierced and how it expands towards communion, and part of how the soul grows in a wisdom that is more than mere knowledge. Yet the encyclical tradition, we should be clear, tells a fundamentally positive story about technologies. Since our origins, humans have created technologies that augment their freedom, alleviate suffering, and meet real needs. When technologies remain tools serving a clear good, they can be viewed as an extension of the freedom that God gives us in Genesis to till and keep the land. Technologies belong, therefore, within the terms of the covenant between God and humanity, serving the human vocation to decent work, to raise families, to seek truth as a common good, to build community, and to foster peace and unity. The tradition's question is therefore constructive. How do we cultivate technologies that are truly good news for all? Today's sophisticated technologies are not mere tools, but tools that, like the languages they harvest, carry cultures and bear moral architectures. Magnifica Humanitas notes that the powers of innovation that have traditionally resided with states are today concentrated in the hands of a few wealthy individuals, whose cultures are concealed from common good scrutiny and risk appearing as a new imperium. Pope Leo prompts us to ask, in the interests of the common good, how can we resist such distorted concentrations of power in the hands of the few? How can we re-engage technologies as a matter of the common good, accountable to the good of every human and all humanity? Magnifica Humanitas acknowledges that many of us, perhaps including in this room today, do not feel confident to explore these questions. This letter empowers each of us to play our part, asking what kind of vision of human excellence do I encounter here in this time of AI? What image of human worth, and who determines that worth? For our freedom to be augmented and not habituated or coerced or eroded, we must be free in work, in education and families to use these technologies or not, to support them or not. Pope Leo quotes Romano Guardini's observation made nearly a century ago, quote, "Contemporary man has not been trained to use power well," end of quote. This spiritual diagnosis runs like a connecting thread through the encyclical. Addressing how technology is reshaping multilateral politics, Pope Leo diagnoses a deep connection between poverties of relationship and a culture of power characterized by polarization and violence. He describes deep connections between what he calls the false realisms that normalize war and social domination, that automate reality and reduce the person to data, and that lock us into friend-foe collective identities. He observes that might is right masquerades, it pretends to be strength, but is simply force that reveals impoverished relationships behind its mask. Those rich in relationships know how to dialogue, how to negotiate, and how to speak across languages without domination. This encyclical helps us to discern when a culture risks misrecognizing and disordering virtue and vice, strength and weakness,
courage and cowardice. Magnifica Humanitas helps us to see that the desire for domination, what St. Augustine called the libido dominandi, might be lauded by the world as strength, but it is never a Christian virtue. Instead, we are called to a civilization of love. Pope Leo says this means de-escalating conflict by disarming our words, focusing on justice as the basis for peace, adopting the perspective of the victims, cultivating a healthy, not a false realism, reviving dialogue and multilateralism, and praying. Mary's Magnificat concludes this encyclical. Alongside Christ's cry of dereliction on the cross, Mary's hymn is perhaps the most viscerally embodied cry in the New Testament, echoing today in our disembodied age. It is the hymn of a woman abundant with new life, with the life of God, who proclaims the terms of the common good. Hearing the suffering first, she points to a human history where God reigns. Here, the hungry are fed, the mighty overthrown, and the lowly are raised up. Her Magnificat gives flesh to the insistent question of this encyclical. How can we form communities that in an age of accelerating technological change place the human first, cultivating spiritual and ethical growth, justice and unity, and celebrate that humanity's author, architect, and sole saviour is the Trinitarian God in whom we place our trust. Ringraziamo cordialmente la professoressa Rowlands. Il suo intervento ci ha aiutato soprattutto a riconoscere come Magnifica Humanitas si inserisce in una tradizione viva, in una tradizione feconda, quella della dottrina sociale della Chiesa, che da una parte è capace di custodire i propri principi e dall'altro di farli risuonare anche di nuovo, in modo nuovo, davanti alle sfide del nostro tempo, della nostra epoca e soprattutto dell'intelligenza artificiale. Grazie, professoressa Rowlands. Ora do la parola al signor Christopher Olo, canadese, cofondatore di Anthropic e ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale. Riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro sull'interpretabilità e sulla sicurezza delle reti neurali, e da oltre un decennio si dedica allo sviluppo sicuro e responsabile dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale. La sua presenza vuole essere un segno del dialogo tra gli attori del settore dell'intelligenza artificiale con la Chiesa per il bene comune dell'umanità e quindi volentieri ascoltiamo una voce rappresentativa proveniente dall'interno di questo mondo. Prego, signor Olau. Holy Father, Your Eminencies, Your Excellencies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, good morning to you all. It's an honor to be here today. I want to begin with something that may sound strange, coming from the co-founder of an AI company, and someone who chose this work out of a desire to help things go well for humanity. Every frontier AI lab, including Anthropic, operates inside a set of incentives and constraints that can sometimes conflict with doing the right thing. The pressure to stay commercially viable and to stay at the frontier of research. Geopolitical pressure and the older, plainer pressures of pride and ambition. It is through dialogue and mutual effort, through the push and pull, that humanity will achieve great things. That is what I see in Magnifica Humanitas. And it is why I am grateful to His Holiness and to the Church for taking up this work of discernment. We dwell so often on what divides us, but humanity, full of dignity and conscience, has so much common ground.
In conversations we at Anthropic have had with faith leaders and cultural leaders, we have found one shared and deeply held conviction. If this technology is coming, it must go well for our common home and for the children to come. Some might believe that matters of AI are best handled by computer scientists like myself. They are mistaken. The questions raised by AI are bigger than the AI research community, not just in their implications, but also in their nature. AI systems are not engineered the way a bridge or an airplane is engineered. We understand an airplane because we designed every part of it, and we understand the physics that act on it. AI models are not like that. They are grown on a structure roughly modeled after the brain, on an enormous inheritance of human thought and speech. And what is grown is far more subtle, odd, and beautiful than science fiction prepared us for. They are not the cold, calculating robots we were promised. They are made from us, from our words. And as the Holy Father observes, they remain, in important ways, mysterious even to those of us who create them. If it helps, one way I sometimes describe this is that it's a little bit like bringing a fictional character to life. And now we're entering an extraordinary world where those fictional characters speak to us, do work, have jobs. This clearly raises questions beyond computer science. The machinery that makes this possible is the work of math and programming and science. But what character we choose, how it interacts with the world, how it ought to interact with the world, these are more clearly questions for the humanities, for religion, for philosophy, for society at large. His Holiness' call for discernment is profoundly timely. I wish to name 3 questions where I think the Church's voice is especially needed. The first is our duty to the global poor. There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? We do not have a mechanism for this. It is an unsolved problem. And it is the kind of problem the Church has historically refused to let the world ignore. The second is the need for moral imagination and ambition regarding human flourishing. If AI models are going to be widespread, what does it look like for humans, families, and the world to flourish? Today, parents are already worried about their children's minds, individuals about the future of their work. These are not questions a lab can answer. But they are questions traditions like yours have carried for millennia. And we need you to keep carrying them into this new moment in history. The third is the need for discernment on the nature of AI models. I am a scientist. I lead a research team that studies the internal structure of these models. What is actually happening inside them? And I will be honest, we keep finding things that are mysterious, even unsettling. We find structures that mirror results from human neuroscience. We find evidence of introspection. We find internal states that functionally mirror joy, satisfaction, fear, grief, and unease. I don't know what that means, but I think it warrants ongoing discernment. I'd like to close with a request. We need more of the world, religious communities, civil society, scholars, governments, and indeed all people of goodwill, to do what His Holiness has done here. To take seriously, to look closely, and to push events in a better direction. We need informed critics who will tell the labs when we are failing. We need moral voices that the incentives cannot bend. Today is just the beginning, the start of a long collaboration between those of us who are building this and those who can see what we, from the inside, cannot. Today is a powerful illustration of the form this global project of goodwill might take. Let it also be a decisive step towards a hopeful future for a magnificent humanity. Thank you.
Grazie al signor Olo per il suo contributo e per averci aiutato a cogliere alcune domande che Magnifica Humanitas rivolge a quanti lavorano nell'ambito della progettazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. È un confronto che è tanto più prezioso quanto più rimane aperto e orientato non soltanto alla sicurezza dei sistemi, ma soprattutto alla dignità di coloro che ne sono coinvolti. Ed ora passiamo la parola alla professoressa Leo XIV, membro dell'istituzione teresiana proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, insegna presso la Jesuit School of Theology della Santa Clara University in California ed è membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. E la sua prospettiva ci aiuterà a cogliere il significato di Magnifica Humanitas a partire dai popoli dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. In particolare richiamerà l'attenzione sugli avvertimenti del Santo Padre circa gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla coscienza e sull'urgenza di custodire la verità, di proteggere i lavoratori vulnerabili e di assumere una responsabilità morale condivisa. Prego, professoressa Lushombo. Grazie. Holy Father, Your Eminences, Your Excellencies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, Pope Leo XIV Magnifica Humanitas highlight 4 concerns regarding artificial intelligence influence, issuing a call to discern its effects on human flourishing and to deepen our understanding of Christian theological anthropology. The first caution concerns safeguarding the capacity of mind to attain truth. Pope Leo reminds us that machine ought not to replace our responsibility to apprehend the truth according to our own intellectual agency. We lose our ability to collaborate creatively with one another if we offload our personal responsibility for making judgment onto machine. We must find the truth in ourselves and in relation to others, growing in consciousness of who we truly are. The second caution centers on preserving inner freedom. Pope Leo reminds us to be aware of digital platforms that are, I quote, designed to capture user time and attention, exploring their vulnerability and weakening their internal freedom, end of quote. Pope Leo continues, I quote again, what prevails is efficiency rather than respect for freedom and human dignity, end of quote. We may know many things, but lack a sense of purpose. Human can know not only a set of facts, but also make coherent a sense of information, thereby building a worldview. Pope Leo means if we afford our judgment onto machine, then we will no longer strive to know the whole and will consign ourselves to mere recognition of partial aspect. Pope Leo argues that maintaining internal freedom requires a healthy attitude characterized by attitudes such as silence, deep study, reading, and careful analysis. The third caution, Magnifica Humanitas, regards the fact that truth is deeply relational. Data and fact are subject to, I quote Pope Leo, verification, cross-checking of sources, and responsible argumentation, end of quote. He means that knowledge is relational.
for it is built through bond of trust and shared practices, as well as an honest exchange with others and with the world. A point made by a theologian, the 21st century Jesuit philosopher Bernard Lonergan, fit well here when he says that scientific collaboration requires trust. Knowledge is fundamentally communal because it's fundamentally rooted in our trust of one another and our openness to dialogue. So the social and the relational nature of consciousness and learning is enhanced by diverse historical experiences, human ties, emotions, joys, sorrows. It grows with families and the multi-faces, cultures, and expression that we have, including what we call in Latin America convivencia, and conjunto, and lo cotidiano, arising out of the problems of the people. Consciousness arises from among the poor, as claimed by Saint Oscar Romero. I quote him, "It is the poor who tell us what the word is and what the church service to the word should be," end of quote. The poor raise our consciousness that those devoid of human faces are to recover humanness, for they too, like all of us, are embodiment of magnificent humanity. Consciousness also arises through living the gospel. Genuinely, new framework emerge from embodied intercultural and intercontextual relationship, which will hardly be made through AI. The atomization of learning, that is, going to AI to learn rather than learning from one another, is destructive of the shared inheritance of communities. We learn best when we are loved and encouraged to be confident with our abilities. We cannot actualize our cognitive capacities without the love of others. In most communal culture of Africa, there is this concept of Ubuntu, a philosophical concept that is, according to Desmond Tutu, philosopher John Mbiti, I quote, "I am because I belong, I participate, I share," end of quote. The Ubuntu African anthropological vision resonates deeply with the communal culture of Asia. In Korea, we have the concept of jeong in the sense of emotional connectedness that value the we over the individual success. In Indonesia and Malaysia, we have the concept of gotong royong, meaning to share and carry heavy burden together. In the Philippines, there is this concept by Yanihan, which is mutual support within villages that hold communities together. So most tribal and indigenous cosmological vision teach us that human and the environment are in a symbiotic relationship, affirming the self as muntu, the person existing beyond the material focus on efficiency and accumulation. That Magnifica Humanitas call on us not to lose these human values to AI. AI can lead people to treat learning as an artificial, isolated, transactional process rather than a communal, dialogical one. So there is therefore a danger that those cultures that understand learning as a matter of relationship, community, and dialogue will be eroded. This will make those cultures even more vulnerable to colonial extractivism. For this reason, I emphasize Pope Leo's claim that, and I quote,
Even today, colonialism assumes new forms. It no longer dominates only bodies, but appropriates data, transforming personal lives into exploitable information, end of quote. Yes, AI can very easily be colonial because it stymies social imagination, creativity, and insight. The speed of AI extinguishes the desire to ask questions. Pope Leo warns us that knowing is not merely an accumulation of data already stimulated by technology, but rather the ability to engage in the 4 basic human cognitive activities that Lonergan suggested, that are experiencing, understanding, judging, and deciding. Knowing goes with these 4 operations. Pope Leo cautions us not to forfeit wonder to AI and to remember that, I quote, "Nothing in the world of AI is immaterial or magical," end of quote. He suggests rethinking the role of teachers, schools, and evaluation method to provide an authentically integrated education that forms the inner and the whole person, enabling growth in virtue. One way the church and society in the global south could leverage this technology for good is by giving people a voice, making good use of the local means that preserve the culture of encounters, or the many culture, the many structure of brotherhood and sisterhood that we have, where we can hold each other accountable, where we can touch each other, we can cry with each other. Finally, the 4 cautions articulated by Pope Leo concern the protection of workers, especially the vulnerable workers. AI is increasing the vulnerability of those seeking jobs, especially in developing countries. Magnifica Humanitas recalled the need to look beyond GDP, and like Pope Francis, to care for our common home and break, I quote, "the chains of new forms of slavery." These chains need to be disarmed. Technology needs to be disarmed, but that does not mean renouncing it, but using it as a means, not as an end in itself. Pope Leo calls for the irreplaceable social function of credit in creating jobs, urging us to reject finance for its own sake. So technology should serve human flourishing and human dignity, not control consciences. Pope Leo denounced a technological development that represses human dignity and widens the gap between the rich and the poor, as AI tend to do, following the patterns of economic globalization. As Pope Francis already suggested in the World Day Peace Letter in January 2024, I quote, "Technological development that do not lead to an improvement in the quality of life of all humanity, but on the contrary, aggravate inequalities and conflict can never count as true progress," end of quote. Magnifica Humanitas shed light on the transnational actors and international forces at play that benefit from AI to the detriment of the poor, especially the workers who are the poorest. And I quote Pope Leo saying, "Who pay the highest price are the poorest." Of the promise, automatic general prosperity often proved to be illusory, end of quote. He goes beyond mutuality. Pope Leo goes beyond reciprocity
to emphasize alterity. That is the otherness of the victim. And here I remember Gustavo Gutiérrez, when I read Pope Leo, saying, el sur también existe, las víctimas también existen, y tenemos que escuchar al Dios de los pobres. It is a demand to make a space for the irreducible otherness of Christ in the list of these, as it's written in Matthew 25. Pope Leo says, I quote, in some regions of the world, especially in the global south, which is my emphasis, children and adolescents work in dangerous conditions, crushing the material from which rare earth elements are extracted. The bodies of the people are scared, injured, and worn down so that computational flow may continue uninterruptedly. End of quote. Indeed, some mining workers, the mining workers, define the place and condition of work as we work in our own grave. The ethical obligation to shatter these oppressive chains and defend the right of vulnerable workers rests with us all. And to conclude, Magnifica Humanitas reminds us that safeguarding the dignity of all workers is fundamental to the common good, especially in the age of AI, where workers' suffering often goes unnoticed in the global supply chains, as AI provides users with immediate result, leaving them without understanding whose life made those results possible. And here I think especially of all immigrant workers, including the farm workers, most of whom do put food on our tables. Thank you. La professoressa Lusciombo ci ha richiamato la nostra attenzione sui popoli, sulle comunità e sulle persone più vulnerabili e ci ha ricordato che ogni discernimento sull'intelligenza artificiale resta incompleto se non ascolta coloro che rischiano di subire le conseguenze del progresso senza partecipare realmente ai suoi benefici. Quindi la ringraziamo di cuore per questo suo contributo. Passiamo ora la parola al Cardinal Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, gesuita canadese di origine ceca. Ha esercitato il ministero in Canada, in America Centrale e in Africa. A Roma ha diretto il segretariato dei Gesuiti per la giustizia sociale. Nel 2010 è entrato nella Curia Romana come assistente del Cardinal Peter Turkson presso il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e Papa Francesco lo ha poi nominato co-sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati e dal 2022 prefetto del Dicastero. Il suo intervento ci aiuterà a collocare l'intelligenza artificiale nell'orizzonte dello sviluppo umano integrale, là dove la questione tecnologica incontra la cura della dignità umana, l'educazione delle nuove generazioni e la speranza cristiana. Eminenza, a lei la parola. Dear Holy Father, Your Eminences and Excellencies, distinguished speakers, and ladies and gentlemen, I am so grateful for this opportunity to speak on the occasion of immense significance, when Pope Leo XIV presents Magnifica Humanitas to the Church and to the world, asking us to view the age of artificial intelligence with clarity and hope. My address centers on three expressions and their different perspectives: ingenuity,
consciousness and conscience, and care. The first word is ingenuity. Artificial intelligence is one of the great accomplishments of human ingenuity. It gives ample proof of extraordinary capacities for research and design. Humanity can rightly be proud of what so many men and women of science and technology have been able to achieve. There is, however, something even deeper that deserves to be recognized. In artificial intelligence, humanity can glimpse a reflection of itself, the capacity to abstract, to learn, to seek order within complexity. Every genuine achievement of human intelligence reveals something of the greatness of the human person, and for believers, points to the mystery of creation, men and women made in the image of God and participating in a finite way in divine creativity. This perspective allows us to face the challenges of artificial intelligence with gratitude as well as discernment. Extremes of uncritical enthusiasm and paralyzing fear are understandable, since changes brought about by new technologies are advancing at a pace that outstrips the cultural, political, and educational processes through which societies used to assimilate major historical transformations. While the Industrial Revolution gradually transformed work,